I become very sad. ஷர்ட்டில் 2 பட்டன் கிடையாது. ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்காந்து எனக்கு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் மோஸ்ட்லி ப்ரெஸ் மீடியா எந்த இடத்துல ஸ்டேஜில் வரும்போது ஐ டோன்ட் ஸ்பீக் எக்ஸ்ப்ரெஸ் மச் பிகாஸ் நான் எப்போவும் பிலீவ் பண்ணுவேன் தட் உங்கள் படம் அண்ட் உங்கள் ஒர்க்கு தான் தே ஷுட் ஸ்பீக் ஃபார் யூ. பட் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான படம். தெரியும், இது கூட எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. பட் உண்மையாக இந்த படம் எனக்கு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபில்ம் இன் மை லைஃப், இன் மை கரியர். என்னன்னா அபவுட் த ஃபில்ம் அதை நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் சொல்வீங்க தட் இட் வாஸ் அ ரியலி டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் மீ அண்ட் சாந்தனு இந்த படத்தை. பட் கொஞ்சம் விஷயம் இருக்குது that I want to share with you, that my journey with Muparimanam. Is it right, Shantanu? Muparimanam. Okay. So sorry, I'm a little nervous. ஃபர்ஸ்ட் டிரெக்டர் சருக்கு மீட்டப் பண்ண போது கதை சொன்ன அப்புறம் நான் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் செட் பேக்கில் இருந்தேன். பிகாஸ் எனக்கு தெரியாத இந்த படம் எனக்கு எப்படி எடுத்து போகிறது. பட் த ஒன் பர்சன் ஹூ நெவர் கேவ் அப் ஆன் மீ இஸ் ஓன்லி ஆதிரூபம் சார். நான் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் ஒரு 10 நாள் கழிச்சு, பிகாஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, லைக் ஹாப்பி கேர்ள் கைண்ட் ஆஃப் அந்த லைக் ஐம் இப்போவுமே ஜாலியாக இருப்ப டைப் ஆஃப் கேர்ள் நான். பட் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் ஐ பிகம் வெரி சேட். ஒரு தூக்கம் இல்லாமல் I was in a very different transient zone la irundha. Adu kaaranam kuda Adi sir da, because shooting avlo tough ah poite I don't know ipdi, because sir was so pushy. Like even morning if you come on a set, you give your 100%. Ella artists kudupanga, but sir need 1000%. அந்த எனர்ஜி எல்லாம் ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் எடுத்துட்டு டெய்லி ஐ எம் டோட்டலி ட்ரெயின். ஜஸ்ட் நாட் மீ, சாந்தனு டூ, பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் தட் ஷூட்டிங்கில் ஒரு நாள் நம்ம 2 பேர் பேசணும் அண்ட் ஐ வாஸ் கிரைங் அண்ட் ஐ டோல்ட் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் இந்த படத்தை அண்ட் ஐ நீட் டு ஐ திங்க் ஐ ஷுட் கிவ் அப். And he said, no, don't do this. You first speak to director first. அப்போ தான் நீங்கள் டிசிஷன் எடுங்க. And my daddy was with me. So shooting முடிச்சிட்டு அப்புறம் ரூமில் போகிறது டைமில் I was still crying and I told daddy it's not working, I need to speak to Adi sir. He said definitely you should speak. ஈவினிங் போயிட்டு சார்கிட்ட கொஞ்சம் விடுங்க. ராஜா was there. So ராஜாலாம் வெளியில் விட்டுட்டு I told directors I need to speak to you. ஸோ சொன்னேன் சாருக்கு தட் சார் இந்த மாதிரி இருக்கு, உங்களுக்கு எனக்கு லைக் we are not syncing and you're very pushy and I'm totally drained. I don't understand what am I doing here and all. Sir sonanga that why don't you another 2 days do what I'm asking you and I'll show you the rush. Other okay sorry fine, I said fine, I'll do it. Other na 2 days பண்ணிட்டு I saw the rushes, like the starting 10-15 days பண்றது rushes I saw. It was convincing. It was so convincing. நான் நினைச்சேன் okay sir is like really doing a great job. But என்னன்னா he never stopped like he never stopped pushing us. நான் மட்டும் தான் கிடையாது, இந்த படத்துக்கு எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் except music director. I think everybody, I'm sure all the technicians have the same அதே கதை இருக்கும், பட் அவங்க சொல்லலை, நான் சொல்கிறேன். அண்ட் மார்னிங் வந்து அப்புறம் எல்லார் லைக் ஆல் டெக்னீஷியன் மூஞ்சின்னு அப்படி பெயின்லாம் இருக்கும் போது he will sir நான் மார்னிங் அதிரூபம் சார் கம் on set and say good morning. I said good morning. கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணோம் இல்லையா, பெயின்லாம் எல்லாம் இருக்கு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமாம் சார். ஓகே டுடே சீன் லைக் திஸ். யா அரே okay fine. And யார்கிட்ட first of all Adirupam sir's rules are setla no mobiles. You cannot talk to anybody except your family, and joke பண்ணக்கூடாது, only on the character. And நானு சாந்தனு அப்புறம் இன்டர்வல் அப்புறம் whatever the scenes we never spoke. ஒரு மார்னிங் கூட ஃப்ரம் லாங் குட் மார்னிங் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு உட்கார்ந்து பேசவே கிடையாது. அண்ட் இஃப் வி டாக் ஆல்சோனா டைரக்டர் சார் வில் லுக் what you guys are talking. I said no sir, scene பற்றி தான் பேசுகிறோம். ஓகே fine. And phone பண்ணது கூட if I want to call my mother, he has the screen script in his hand.
ஃபோன் பண்ணது யார்கிட்ட பேசுறீங்க? அம்மா கிட்ட. ஓகே ஓகே ஃபைன். அப்படியே உட்காந்து எனக்கு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, இப்படி பேசுறது அம்மா கிட்ட. So I have to tell my daddy, just tell mother that I'm fine and I love you. Okay fine. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. And still it's not complaint, it's just a phase I gone through. And at that time I was thinking whom I should talk. So I went to Raja. He is a very good friend of mine. He is. ஸோ அவன்கிட்ட போயிட்டு அவன் மூஞ்சி பார்த்தா நான் பாவமாக இருந்துச்சு, என்னோட ஃபீலிங்ஸே பாவமாக இருக்குது, அவன் மூஞ்சி பார்த்தா இன்னும் பாவமாக இருந்துச்சு. அண்ட் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் ராஜாக்கை பார்த்தேன், நல்லா ஷர்ட் போட்டு ஷூஸ் போட்டு வெரி க்ளீன் மேன், எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு பி. அப்படி தான் இருந்தார். ஒரு 10 நாள் ஹி வாஸ் வெரி க்ளீன், வெரி நைஸ், லைக் ஒரு கண்ணெல்லாம் ஒரு பார்த்த மாதிரி ஓகே இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் ஹிஸ் ஷூஸ் டர்ன் இன்டு செப்பல், ஷர்ட்டில் 2 பட்டன் கிடையாது, பேண்ட்டு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஹி புட் திஸ் லைக் some buttons or not. Sorry, but it's the true. நீங்கள் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். தாடி வளர்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் ஹேர் நான் ஒரு 500 வால்ட் கரண்ட் கொடுத்த மாதிரி அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் அப்படி இருந்துச்சு. அண்ட் he has wrinkles on his eyes and forehead la frown irundichi. And I don't understand what na ketta kudikliya, no, like you didn't take a bath. And I'm not sure that avanga edutangla. I don't think so. For 10 days he never had a bath, I guess. So apdiye bed la ipdi vandana apdiye irukum. So and the time la ketta climax one near climax I asked him, enna chiraja ipdi irukke, unakku nethu எத்தனை மணி பேக்கப்? I said 6 மணி, எனக்கு 2 மணி. I was like okay fine. So I really felt bad for Raja, but he never gave energy. கொஞ்சம் பாவம் ஃபேஸ் எடுத்து போட்டால் உனக்கு தெரியுதா, இட்ஸ் வெரி I'm feeling really not so good, not so energetic. He will keep saying, நீ படத்தை பாரு, எப்படி உனக்கு காமிக்கிறேன் பாரு. இதுதான் ஒரு I think 50-55 days he was so confident that இந்த படத்துக்கு நான் உனக்கு எப்படி காமிருக்கேன்னா பாரு, நீ பாரு, அதுதான். And I think he proved it.